Na? Fotofreunde, wir sind da und da ist der Mann der Stunde, der Betreiber vom Hasenhide. Just in English for the English people, where we reached the height for the hairs, and you have, sorry to say again your name. Yeah, it's really hard to pronounce this. Yeah, Charlik. Charlik. Yeah. It's Charlik. I think you're the owner of the site. Yeah. And yes, I'm really very excited. And you told me just before when we talked first that maybe tonight there's not only the chance to get some hairs, but also Yeah, we could also perhaps get the Arctic foxes. Oh. Yesterday there was 2 Arctic foxes, Right. one brown and one white, different coat. And the photographers there yesterday was really happy okay. because they got both. So you think maybe? Yeah, hopefully. So I saw one of your pictures in the internet and the style of the pictures. I think it's really unique that it's a lot different from all the other things because I would say there's a light from the ground. Yeah. Maybe behind the places where the hairs are, so you would I think a nice rim light Yeah. of the. It's like a little bit like the hairs in your. So, was it your idea to do this to create something new look in wildlife photography? I saw a photo that Erlen Haberg, Okay. Norwegian photographer, took. Okay. I think he won an award for it, as Yeah. the Wildlife Photographer of the Year. Okay. And I just thought that would be really cool to try in my area. Yeah. Because I also got the hares and the Yeah, Arctic foxes. yeah. And I thought perhaps I could also get the Arctic foxes Wow. in the backlight. Yeah. And so I started to feeding the hares Okay. just to get them. Last year we finally got our first Arctic fox. Wow. And it came here. A customer called me and said, "Dude, we got Arctic fox here." And I just first totally didn't believe it. Okay. And then I just had to put myself in for my own hide Yeah. the next couple of days to be able to get it. And luckily I got it Fine, and I was fine, so fine. happy. So you use actually 2 different kinds of food, one for the hares, one for the fox. No, I just use bread for For everything. both, Yeah. okay. I've tried doing like carrots, apples, like sausages, everything. But bread is fine for Yeah, both. bread take both the fox and the hares all go for the bread first. So normally I would say is a hare or is a fox not normally it's eating meat. Yeah, it's eating, carnival, yeah. Yeah, right. So is it? Yeah, that was also what I thought. Yeah. I started putting sausages and Yeah. like meat and stuff, but they always went for the bread first. Okay. And when the bread was eaten, then they maybe Okay, started taking the but sausages. when they came, so the hares go away when they maybe smell the foxes. or- It depends. If the red fox comes, Yeah. the hares will disappear. Like, Right. Totally. The white fox But or the white polar fox, fox? you can walk in the background. I Okay. don't really care. We stayed last year in a hide in Sweden. It was a floating hide on a boat, and to get a wolverine Yeah. and a brown bear. Brown bear didn't work, but the wolverine. But also in the area a red fox, and I thought maybe they would fight against. Yeah. No problem. They keep a distance from 20 meters, and maybe it's also interesting in the hair Yeah. business that they tolerate the Yeah. fox. I know in the wildlife community, many or some people say if you feed the animals to come to a spot, it's no real wildlife photography. What are your thoughts about this topic? I think that especially in this area where it's Yeah. so cold and the hares actually are struggling to find food, Right. I don't see it as an issue Yeah. putting out food. But Yeah. if you're in an area where it's plenty of food, Yeah, then you right. start putting Yeah. out. I think it's perhaps. But I 100% agree, and I think on the other side, maybe it won't be able to photograph them in such situations. Yeah, So no. you have to construct something like a Yeah, frame for yeah. where they come in. So Yeah. those artsy pictures won't be possible. I think. No, So, if you're going to get them at night, Yeah. you have to like make them come to you to Yeah, be able to get yeah. the light, or else they should be comfortable with this. Yeah. Right? Yeah. The last question, we talked the whole way driving up here. I do just okay. How high we have to put the ISO? Normally in darkness, high, but Yeah. because the spot is very, it's a
yeah, it's a highlight. Yeah. So what would you tell? What are the best specs to use while photographing the hares? What do you prefer, or what you told the people to? It depends. If the hares are sitting still, Yeah. just eating, I usually Long try to exposure get- time, right? Yeah, and What- try to get the ISO as low Yeah, as possible. right, sure. But for fighting, you have to get like 1,000 Thousands second for to fighting. freeze it. Okay, Yeah. that's to freeze. And Okay. then I found it varies on different camera models on Yeah. how high you have to put the ISO. Yeah, But usually try. leading to the sensor size maybe too. Yeah. And when we are sitting, 200 of a second maybe. Yeah. something that's like what I that. usually Yeah. use. Yeah. 200. Do you use? I think you are on Canon. Sony. Now. Sony. Do you use motive detection, animal detection, or the old-fashioned way to put the focus I forward? have only filmed for a documentary for 3 okay, years at okay, this okay, time, so okay, I yeah. only film, but then I have to put the manual focus. Yeah, right. To be able, and I always like pre-focus it on the manual. Yeah, And then just because I know where the hairs will come, because that's where I yeah. put the That's food. that's a sport. Okay, Yeah, you, so you just- fix the focus on the depth of field where you know they Yeah. will come. So And then it's just yeah. a brush record whenever. I think the best place is when they are looking from us before the light, right? Yeah. So they get illuminated from the back. Yeah. Great. So, I think we could talk the whole night, but Yeah. I think as long as we're talking, there won't be hairs, right? Yeah. Thank you very much Yes, for the no worries. information. And of course. when I will put this video online, I think it's okay to put a link on, Yes. on your Instagram, on your homepage. Yeah. Have you YouTube also? I'm going to start a YouTube channel. Great. So Yes. I will link you, and I think I put your addresses, Instagram, maybe YouTube in this video, so Yeah. the viewers can look in the show notes if you like to this kind of artsy animal photography. They contact you, and Yeah. I think the time was January to April. February to 10th of April. 10th of April, Yeah. because then it's not dark enough, because the snow melts midnight and summer, it's not dark anymore yeah, because of right. that. And you need the contrast, dark and white. Yeah. Yes, a black and white. Okay, thanks so Yes. much. And so, Fotofreunde, wir sind, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10 Minuten hier, wo wir das Klappern aufgehört haben. Und schon waren die ersten Möbelmänner da, 2 an der Zahl. Es gibt hier 2 Hügel, einen nahen für Porträts mit 2470 und ein weites, wo ich jetzt 500 drauf habe. Aber ich dachte, ich müsste mit Eis noch nicht so hoch gehen. Also ich sag mal, wenn die sich kloppen, ich mache ja bewusst, habe ich jetzt ganz, ganz lange belichtet, weil ich den Schnee noch ein bisschen verwischt haben will. Ne? Ob die jetzt scharf sind, also ich muss natürlich auch welche mit High ISO machen, also ISO 6.4, da wirst du schon hinkommen, bei einer 2.8er Blende. Also falls ihr mal hier seid, hätte ich das gewusst, hätte ich zum Beispiel das 85 an 2 auch mitgenommen. Das wäre natürlich auch hier vorne auf dem kurzen Berg auch eine geile Geschichte gewesen. Oh, jetzt sind sie weg. Thomas baut jetzt auf die lange Tröte um und macht jetzt das Licht aus. Und ich mache auch das Licht aus. Ich werde auch nicht so viel labern, weil ich die Hasen nicht verscheuchen will. Ich sag mal bis später. Später, wenn ich mich wieder freue, dann muss ich mich sowieso mal wieder nachmelden. Ey. Warte, ich zeige euch noch einmal kurz, was ich sehe. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, wir haben richtig Glück. Es fängt jetzt an zu schneien und das wertet natürlich so ein Motiv auch nochmal richtig auf. Ne? Hier vorne links, das ist der eine Hügel und vorne hin weiter rechts der zweite. Und wir haben natürlich den Tipp gekriegt, ja, wenn ihr, falls ihr mal hier seid, ne? Vom Winkel her sind die besten Plätze da, wo Thomas sitzt, da, wo ich sitze und einer nach hier. Weil 6 gehen hier rein. So, bis später.
bisschen Kunst. Ne? Und zwar, wenn sie sitzen, da kommt wieder einer. Ja, ich muss aufhören. Auf jeden Fall habe ich auch mit der 30. 40. gemacht, aber da saß der Fokus komischerweise immer auf dem Schnee. Bei der 200 knacke scharf, aber das reicht nicht, wenn sie kämpfen. So, ich muss Fotos machen. Sind wir jetzt 2 Stunden im Hide. Kältemäßig geht das gut. Allerdings, naja, meine Füße sind arschkalt. Thomas hat mehr Probleme mit den Händen. Aber wir haben echt Glück. Das Wetter ist ja perfekt mit dem Schneesturm. Wir haben Hasen, nur noch nicht kloppende Hasen. Und wir haben den Arctic Fox. Ich dachte zwar, dass der ganz weiß ist, aber das ist nicht an dem. Aber der war so schön püschelig. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Gerade kamen 6, 7 Hasen auf einmal. Aber die sind jetzt gerade wieder weg. Aber ich denke mal, achso, und Thomas hatte auch noch ein Problem. Haben wir zum Glück gelöst. Die hatte immer Querstreifen in den Bildern. Ich blende mal an dieser Stelle eins ein. Ja, Z5-Probleme mit der Auslesegeschwindigkeit vom Sensor. Thomas hatte lautlose Auslösung und die Lichtquelle, die ihr jetzt in den Videos gesehen habt, die die Hasen und die Füchse dominieren, ja, die Frequenz mochte die Z5 nicht. Heißt aber ganz einfach, wir müssen jetzt noch länger bleiben, bis Thomas auch wieder Zielfotos hat. So nämlich. Oh, ist das geil.
waren wieder 2 Hasen da, das waren aber andere. Und ich zeige euch mal, wie die Technik aussieht. Ja. Schussschadenopfer. Ich glaube, da sieht man das jetzt ganz gut. Ne? Aber muss die Technik abkönnen. Ja, und Thomas guckt jetzt, ob Thomas Fotos hat. Ey. Also, wir haben den roten Polarfuchs, es soll wohl auch einen weißen geben, aber keine Ahnung, da wir noch 3 Stunden zurückfahren müssen in dem Schneegestöber, in dem Schneesturm, wie lange wir noch durchhalten. Also, ein bisschen haben wir uns so vorgenommen. Aber aktuell kein Gefühl mehr in den Füßen, trotz der dicken Thermolatschen. Thomas, ganz schnell. Ganz schnell. Die Zuschauer, weißt du, was die wissen wollen? Ja, wie das war. Warte. Manu schalt. Oh. Wo bist du da? Achso. Geh mal ein bisschen nach da. Zwischen die Scheinwerfer. Die Zuschauer, die wollen wissen, wie war es denn? Das war super. Das war fantastisch, aber auch oder? Kalt. Ja, ist ja jetzt gerade kalt? Ja. Was haben wir gesehen? Wir haben Schneehasen gesehen und Füchse haben wir gesehen. Welche Farbe hatten die Füchse? Grau und weiß. Dann schnell rein mit dir. Also Fotofreunde, ich möchte euch einfach mal zeigen, was hier jetzt abgeht. Ich sag mal, besser konnte es nicht kommen. Ne? Guckt euch das Schneegestöber an, das ist der Hammer. Und ich denke mal, also ich weiß nicht, wie viele Fotos gemacht habe. Ich sag mal mindestens 1000. Boah, geil. Ich gehe kaputt hier dran. Das ist so episch gerade. Deswegen bleibe ich auch noch mal kurz hier stehen, obwohl ich kein Gefühl mehr in meinen Fingern habe. Also das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Skjalk. Tollen Hide hast du hier, ganz tolle Tiere hast du hier. Das war echt ein Erlebnis. Ich habe nur super kalte Füße. Boah, ihr habt die Fotos jetzt schon gesehen. Ich habe nachher versucht, ich habe da so eine 15., eine 30. Die Füchse waren sehr hektisch immer, da ging das nicht. Wir haben jetzt keine kämpfenden Hasen. Wir haben auch keine Füchse, die Liebe machen. Wir hätten uns mal gewünscht, einen weißen und einen roten, da wäre vielleicht ein rosa rausgekommen. Egal, wir haben jetzt noch 3 Stunden nach Hause. Es war geil. Also Leute, macht das. Ich packe euch den Link rein. Totale Empfehlung. Einfach, das ist ein unfassbar geiles Erlebnis. Ey. Allein dafür hat sich die Reise jetzt schon gelohnt. Ich bin echt glücklich gerade. Out of the blue, you're in it too. I surrender. Lay me down, crack hardwood floors. Not one single door. I surrender.
that skinny, skinny waist. I can